Hello students. So today's video is on the topic enzyme inhibition. Okay. So we'll just study the basics of enzyme inhibition here. Yeah. So we'll start from the beginning. Yeah. So what is inhibition? Okay. So basically enzyme inhibition means the activity of the enzyme is reduced by the presence of a particular substance in the reaction mixture. This effect is what you call inhibition. You must keep in mind that the reduced enzyme activity is not because of normal things like changes in pH or cofactor concentration, etc. It is basically the reduction of the activity because of the presence of a particular inhibitor. There are basically two types of enzyme inhibition. Broadly, we can say. Yeah, before that, let's just see that. So, an enzyme inhibitor is a compound which decreases or diminishes the rate of velocity of an enzyme catalyzed reaction by influencing the binding of the substrate. Okay, turnover number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കണക്കാണ്. ഈ ഇൻഹിബിറ്ററിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറയ്ക്കും. ഇൻഹിബിഷൻ അതാണ്. അപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ തരത്തിൽ പല തരത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ്. ആന്റിബയോട്ടിക്സ്, ടോക്സിൻസ്, അതുപോലെ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സംതിങ്. സോ ദേ ക്യാൻ ബി ഓർഗാനിക് ഓർ ഇൻഓർഗാനിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി സീ. ആൻഡ് ബേസിക്കലി എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്. മെയിൻലി റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ. ഓക്കെ, റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ. റിവേഴ്സിബിൾ ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ തൽസ്ഥിതി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Whereas irreversible is compared to a suicide. That is, the binding of the inhibitor will cause damages. Okay, so inhibitors are broadly classified into two groups, which is reversible and irreversible. So a time-dependent decrease in enzyme activity is what you observe in irreversible. That is, ഇതിന്റെ ഫർദർ ഡയലൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്താലും ഇത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും. ആ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഒരിക്കലും തിരിച്ച് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് റിവേഴ്സിബിളിനകത്താണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത്. അത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ, നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആൻഡ് അൺകോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ. ദിസ് ഇസ് അലോസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിഷൻ. ദിസ് വി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ എൻസൈം റെഗുലേഷൻ. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് മോഡിഫയറിന് സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് അലോസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിഷൻ. Okay, so irreversible. Basically, in an irreversible inhibition, the inhibitor combines irreversibly with the enzyme. The kinetic pattern is almost similar to that of non-competitive, which you see here. That kinetic patterns like namukku pinnീട് വരാം. പക്ഷേ they are not usually derived from biological sources. Irreversible inhibitors are not derived from biological sources. They react covalently with the enzyme and prevent substrate binding or catalysis. ഒരു എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈമുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടാണ് അത് മുമ്പോട്ട് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിഷൻ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അത് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ സൈഡ് ചെയിൻസിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ വഴി കാറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിസ്റ്റോട്ടൽ ആയി പോകുന്ന രീതിയിൽ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, since this is some of the irreversible inhibitors and examples ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. Okay, so sometimes these are used for clinical uses also. Irreversible inhibitors are used for clinical uses also. So just keep in mind these points. Reversible inhibitors bind enzymes with non-covalent forces, whereas irreversible bind with covalent forces. These reversible inhibitors can be removed. This cannot be removed. Okay, so these are three types: competitive, non-competitive and uncompetitive. This only has one type of irreversible inhibition, which is comparative to that of a suicide.
Okay, so this reversible are mainly used to study and understand enzyme mechanisms. അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് പാത്വേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടെന്ന്, ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. റിവേഴ്സിബിൾ ഫോളോ നോർമൽ എൻസൈം കൈനറ്റിക്സ്, മൈക്കിളിസ് മെന്റൻ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഇററിവേഴ്സിബിൾ ഡു നോട്ട് ഫോളോ മൈക്കിളിസ് മെന്റൻ equation. Okay, so importantly, let's see reversible inhibition. So like I told you, a weak interaction with the enzyme, if the inhibitor is removed, the action of the enzyme is fully restored. അതുകൊണ്ടാണ് reversible inhibition എന്ന് പറയുന്നത്. Reversible inhibitors do not undergo chemical reaction when they are bound to the enzyme. അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ പ്ലേസ്. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ബൈൻഡ് ടു ദി എൻസൈം. ഓക്കെ, ഇൻഹിബിറ്ററും സബ്സ്ട്രേറ്റും ക്ലോസ്ലി റിസംബിൾ ഈച്ച് അതർ. അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അനലോഗ് ആണ്. അതായത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പോലെയാണ്, സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻഹിബിറ്റർ structural analog. About this inhibitor will bind to the active site. It competes with the substrate and binds to the active site of the enzyme. Okay, so it reversibly binds to the active site of the enzyme. So the degree of inhibition will be dependent on the concentration of the substrate and inhibitor, and not on the affinity of the enzyme for inhibition. So this is the main point. Parallel and competitive. The competition between the substrate and the inhibitor takes place when you have an excess of substrate that can dominate the concentration of the inhibitor. The substrate will bind to the active site, but if the concentration of the inhibitor is more, the inhibitor will bind to the substrate and competes with it for binding. So this is the main point of competitive inhibition. One suitable example for this is this thing, succinate and malonate. Okay, both of them are structurally similar. So you know this enzyme succinate is converted to fumarate by the enzyme succinate dehydrogenase. The similarity in the structure between succinate and malonate makes malonate the substrate instead of succinate, and as a result the reaction will not proceed to the formation of fumarate. So that is one thing that is a characteristic of this. So according to this, the site with which the inhibitor binds is classified as competitive. The competitive inhibitor binds to the active site of the enzyme molecule. The structure of the competitive inhibitor resembles the structure of the substrate, and therefore a competition takes place between the substrate and inhibitor for binding reversibly to the active site. So the classic example is the succinate dehydrogenase enzyme, which is competitively inhibited by the inhibitor malonate instead of succinate. Okay, so this is an example for competitive inhibition. Some of the useful competitive inhibitions that you can consider as example is statins, HMG-CoA reductase. We had already discussed in class regarding the cholesterol synthesis. അപ്പോൾ cholesterol synthesisനകത്തെ key enzyme ആണ് HMG-CoA reductase. അതിനെ inhibit ചെയ്യാൻ atorvastatin and simvastatin. Okay, these are competitors for the usual substrate, which is HMG-CoA. Another example is allopurinol, which is the drug that is used for uric acid. Uric acid ന്റെ key enzyme ആയിരുന്നു xanthin oxidase. Xanthin oxidase ഈ allopurinol കൊടുക്കുമ്പോൾ xanthin എന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പകരം allopurinolനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ക്യാൻസറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന methotrexate, which is a part of your chemotherapy drugs. So these all are examples of clinical useful competitive inhibitors. Okay, ഇതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, സൾഫോണമൈഡ്സ് എന്ന് പറയും. For example, bacteria synthesize folic acid by combining with para-aminobenzoic acid. Actually, ഈ പറഞ്ഞ sulfonamide is similar to this para-aminobenzoic acid. So they inhibit folic acid synthesis in bacteria and they die. ഇതാണ് sulfa drugs എന്ന് പറയുന്നത്. This drug is not toxic to human beings.
കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഒരിക്കലും ഫോളിക് ആസിഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Next, we come to non-competitive inhibition. In this, there is no competition. പേര് പോലെ തന്നെ നോൺ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. മറ്റതിനകത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇൻഹിബിറ്ററും തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും. ഇവിടെ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ബൈൻഡ് അറ്റ് എ സൈറ്റ് അതർ ദാൻ ദി ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദി എൻസൈം. Okay, there is no structural resemblance to the substrate. ഒന്നുകിൽ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ബൈൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ, ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലാത്തൊരു സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യില്ല. There is no competition between the substrate and inhibitor for the active site of the enzyme. There is no structural resemblance with the substrate. Okay, so the substrate and inhibitor combine with the enzyme at a different site. As a result of that, the formation of enzyme substrate complex is not possible. Okay, so this is the difference between non-competitive and competitive. Okay, ഇനി അടുത്തത് in uncompetitive inhibition. Uncompetitive inhibition എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പേര് ഒരിത്തിരി പ്രശ്നമാണ്. അതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ it is not aptly named, but the inhibitor does not combine with the free enzyme. Okay, അത് നോർമൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ദി എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്. ഇറ്റ് കോസസ് ദി എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ടു ഫോം dissociate, and as a result of that the reaction takes place. ഇതിനകത്ത് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സും ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ബൈൻഡിങ് നടക്കാം. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സിലേക്കാണ് അൺകോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തു, അതിനുശേഷമാണ് ഇൻഹിബിഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൂന്നും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിഷനായി. ഇനി റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിഷനായി. ഇതിനകത്ത് ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻഡ്സ് കോവാലന്റ്ലി വിത്ത് ദി എൻസൈം ആൻഡ് like I told you, it cannot be restored. അതിനകത്തെ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആ തരത്തിൽ വരുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മളുടെ അൺകോമ്പറ്റീറ്റീവ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലൈഫ്ലോറോ യുറാസിൽ, ആസ്പിരിൻ. These all are irreversible inhibitors in which this cannot be restored. So there is also a specialized form which is called the suicide inhibitors. Okay, suicide inhibitors are like what do you call, നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ആന്റി മെറ്റബോളൈറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് പോയിസണിങ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോയിസൺസ് ആണ് അത്. ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി എൻസൈംസ് ആൻഡ് enzyme literally commits suicide. This is something we studied earlier, allostric inhibition. Allostric inhibition ൽ enzyme regulation ൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻസൈമിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് കൂടാതെ അലോസ്ട്രിക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ അലോസ്ട്രിക് സൈറ്റിലാണ് ഈ ഇൻഹിബിറ്റർ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇൻഹിബിഷൻ സംഭവിക്കും. We have seen this. The inhibitor binds to another site. Two examples that we studied were phosphofructokinase and aspartate transcarbamylase. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ. ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസിൽ, ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസിൽ ഒക്കെ മറ്റ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി phosphofructokinase that catalyzes the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-biphosphate. So phosphofructokinase is a quaternary protein and has two allostric sites. It can either bind to AMP or ATP. ATP will inhibit this thing, whereas AMP will act as positive modifier. So ATP will be the negative inhibitor. ഈ അലോസ്ട്രിക്കിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, which is the negative feedback inhibition, or the presence of the end product will control the metabolic pathway. That is, if the end product is produced in excess, the first regulatory enzyme in the sequence will be controlled by the end product itself, and this is what you call feedback inhibition. Now, why do we study enzyme inhibition? That is basically for studying the regulation of enzyme activity. Also, you can understand metabolic pathways. You can identify the catalytic and functional groups in the active site of the enzyme, and it gives information about the substrate specificity of the enzyme.
Okay, so basically enzyme inhibitors also have therapeutic applications. Okay, that is നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പല ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിനകത്ത് വരുന്നതും അതുപോലെ കൈനറ്റിക്സ് പഠിക്കാനും അതുപോലെ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ മനസ്സിലാക്കാനും റെഗുലേഷൻ പഠിക്കാനും ഒക്കെ എൻസൈം ഇൻഹിബിഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും. Yeah, here what you can see is that നമ്മുടെ I hope you remember this thing, the Lineweaver-Burk plot. So I just want you to learn these two plots. Okay, this is our Lineweaver-Burk plot. Okay, so Lineweaver-Burk plot nagathu idu competitive inhibition de plot aanu. Okay, do you remember 1 by V versus 1 by S? Okay, so and this is the Vmax. Okay, the intercept, the y-intercept, and this is where the x-intercept comes. Okay, and this is the slope, and you can see certain things. Okay, so this is an experimentally kinetic analysis in the adisthanattil kandupidichittulla oru plot aanu. You have to study this plot. Okay, so this gives a family of straight lines. Okay, straight lines inde oru family thanne, y is equal to ax plus b. So what you can see, the presence of a competitive inhibitor. No inhibitor varayanengi adinte km value evideya? This is high and this is low. Okay, so in the presence of an inhibitor, as the inhibitor progresses, what happens? The km value is becoming high. So the presence of competitive inhibitor negative alle, appo negative avumbo idayirikkum high, idu koravaayirikkum. Okay, appo inhibitor ന്റെ concentration കൂടുന്തോറും km value is getting high. So the presence of a competitive inhibitor increases the km of the enzyme for the substrate. Substrate നോടുള്ള affinity കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാ അത് കൂട്ടുന്നത്? So that you can achieve maximum velocity. Velocity കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ km value increase ചെയ്യും. Okay, so ഈ relation വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് k value calculate ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it does not affect Vmax, പക്ഷെ it affects km. Okay, so as the concentration of inhibitor increases, there is no difference in the I have a ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, ആ ടേബിളിനകത്ത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ malonate resembles succinate. If sufficient malonate is added to inhibit the concentration of succinate, the increasing succinate concentration will also reduce the concentration of malonate. അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ബിഫോർ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ് പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ദ ഇൻഹിബിറ്റർ കൂടുന്നു, 3 സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു, ഇൻഹിബിറ്ററിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്തോറും km വാല്യൂ കുറയുന്നു, Vmaxൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. Now this is the one for uncompetitive inhibition. Uncompetitive inhibitionൽ ഈ പ്ലോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, uncompetitive inhibitionനകത്ത് just see that what happens here, the concentration of the inhibitor ഇതിപ്പോ കുറവാണ്, ഇൻഹിബിറ്ററിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്തോറും what is happening? Look at the intercepts km value. ഇത് ഏറ്റവും കുറവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, അതിലും കുറവാണ് ഇതിന്, അതിലും കുറവാണ് ഇതിന്. ഇൻഹിബിറ്ററിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്തോറും km വാല്യൂ ഇതുപോലെ കുറയും. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ Vmax? The Vmax also decreases. Okay, so ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. So the in non-competitive and uncompetitive what happens? നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സക്സിനേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ മാലോണൈറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ അകത്തെ km വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി Vmax. ഇൻ ദിസ് കേസ് സബ്സ്ട്രേറ്റിനോടുള്ള അഫിനിറ്റി ഇല്ല, കാരണം സബ്സ്ട്രേറ്റും ഈ രണ്ട് കേസിനകത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇല്ല, പകരം ഇൻഹിബിറ്റർ ഇസ് നോട്ട് സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ടു ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ്, but the Vmax decreases. കാരണം എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തേക്കണതാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ Vmax rate of the reaction will decrease. Okay, so and in this the reversal of inhibition is possible by excess of substrate. This is not possible by excess of substrate.
ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബൈ എക്സസീവ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് എൻസൈം ഇൻഹിബിഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.